Okay. So yesterday we discussed about a table and table mandatory things in tables ఏంటి and ఒక టేబుల్ నుంచి మనం క్యూడి ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము and what is the purpose of having QED and QED క్రియేట్ చేసిన తర్వాత what step we have to do అనేది yesterday class లో చూసాము. So today we'll look into the some more concepts which are there are different types of loads we have in the Qlik. Qlik లో మనం ఇప్పుడు database నుంచి డాటాను తీసుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ CSV ఫైల్ ఈజ్ మై database టేబుల్ అనుకుందాం. సో ఈ CSV ఫైల్ అనేది నాకు database టేబుల్ అనుకుంటే సో నేను ఏం చేశాను ఆ database టేబుల్ ని QED కింద ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను మెమరీలో. నా Qlik అనే ఫంక్షనాలిటీలో QED అనే కాన్సెప్ట్ లో QED అనే టేబుల్లోకి నేను డాటాను అంతా లోడ్ చేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ QED లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డూ సర్టెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో నిన్న మనం చూసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ ఫీల్డ్ రీనేమ్ అవ్వడం కోసం. ఫీల్డ్ రీనేమ్ ఒకటే దట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, బట్ దెర్ ఆర్ లైక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లెఫ్ట్. సో రిమైనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చూడాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టెన్ లోడ్ స్టేట్మెంట్స్. సో జనరల్ గా మనకి Qlik లో 12 to 13 లోడ్స్ ఉన్నాయండి. సో దీంట్లో ఎక్కువగా వాడేది మాత్రం మీరు అంటే రియల్ టైంలో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడేది మాత్రం జనరల్గా ఈ 4 లోడ్స్. సో దీంట్లో ప్రెసీడింగ్ లోడ్ అనేది అందరూ వాడతారని చెప్పలేము. సో ఇది జనరల్గా కొంతమంది వాడతారు, కొంతమంది వాడరు. But maximum people uses resident load. This is the mandatory load. You should keep in mind. You should be careful about this. ఈ లోడ్ లేకుండా అసలు మనము ఒక Qlik అప్లికేషన్ అనేది బిల్డ్ చేయలేము. అంటే ఖచ్చితంగా మీరు రెసిడెంట్ లోడ్ ఒక్కసారైనా తీసుకుంటారు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో, ఒక డెవలప్మెంట్ లో. సో ఫస్ట్ లోడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే సింపుల్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ లోడ్. మనం ఏదైతే చూసామో నిన్న అప్లికేషన్ లో లోడ్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇదే ఫైల్ ని ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ అనే క్యూడీని నేను వేరే ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే సో లెట్స్ క్రియేట్ దిస్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్. సో నిన్న నేను క్రియేట్ చేసింది ఇది March 2023 VLR trainings. So next I'm going to create March 23 transform. So March 23 transform అనే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. So let's open this. Again, this is empty data. We don't have anything in it. So first we have to ఇప్పుడు QED లోడ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఐ నీడ్, ఒక ఫైల్ని కానీ ఒక QEDని కానీ నేను లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ ఐ నీడ్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు మనం వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ డెలివరీ చేయాలి అంటే వాట్ వి నీడ్, ఒక మెసేజ్ పంపించాలన్నా కనెక్షన్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి, రైట్? సిమిలర్లీ మనకి ఒక ఫైల్ ని ఇందులో ఈ అప్లికేషన్ లోకి లోడ్ చేయాలంటే ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ ఫైల్ యొక్క కనెక్షన్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. ఆ ఫోల్డర్ నా QED ఎక్కడైతే ఉందో ఆ QED ఉన్న కనెక్షన్ కావాలి. సో లెట్స్ గో టు ద ఫోల్డర్స్. సో నాకు ఆర్టిక్స్ అనే ఫోల్డర్లో సోర్స్ ఫైల్లో ఇక్కడ customer.qed అనే ఫైల్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను సోర్స్ ఫైల్స్ అనే నేమ్ ఇస్తాను. ఈ సోర్స్ ఫైల్స్ అనే ఫైల్లోనే నాకు నేను క్రియేట్ చేసిన కస్టమర్ QED అనేది ఉంది. సో లెట్స్ లోడ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ది నార్మల్ లోడ్. సో ఫస్ట్ నిన్న చేసిన అప్లికేషన్ ఏం చేసామంటే CSV నుంచి లోడ్ చేసుకున్నాము, రీనేమ్ చేసాము, ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని రీనేమ్ చేసాము. మీకు ఇక్కడ చూస్తే అన్ని ఫీల్డ్ రీనేమ్ అయిన ఫీల్డ్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ QEDలో.
Now we are loading the data from the QED. QED nothing but from the memory. ఈసారి మనము CSV నుంచి లోడ్ చేయట్లేదు. ఈసారి వీఆర్ లోడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద మెమొరీ. మన క్లిక్ లో ఉన్న మెమొరీలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ మెమొరీలో నుంచి లోడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది లోడ్ స్టేట్మెంట్. ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఇది మ్యాండేటరీ. ఇది లేకుండా మీరు అసలు ఏది లోడ్ చేయలేరు. సో రెసిడెంట్ లోడ్ and QED creation both are having the same process, same rules. So resident load and this resident load and QED creation will have the same process. సో ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ QED క్రియేషన్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ టేబుల్లోకి ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఆ లోడ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ QED. అంటే ఈ టేబుల్ నుంచి యూఆర్ క్రియేటింగ్ QED. సో ఈ QED అనేది మనం ఫర్దర్ గా వాడతాం కాబట్టి లెట్స్ డ్రాపింగ్ ద టేబుల్ హియర్. సిమిలర్లీ రెసిడెంట్ లోడ్ కూడా అంతే, అలాగే ఉంటుంది. రెసిడెంట్ లోడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్. నేను ఈ అప్లికేషన్లో సో దీనికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను, సేమ్ కస్టమర్ అనే నేమ్ ఇస్తున్నాను. సో కస్టమర్ అనే QED లోడ్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ లోడ్ ద డాటా అండ్ సీ వాట్ వీ కెన్ డూ. సో వన్స్ డాటా ఇస్ లోడెడ్, మీరు ఈ అనలైజ్ అనే సెక్షన్, నారేట్ అనే సెక్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో మీరు డాటాను చూడాలి అనుకుంటే లెట్స్ గో టు ది షీట్. ఇక్కడికైనా వెళ్ళి చూడొచ్చు, లేదు అనుకుంటే డాటా మోడల్ వ్యూవర్లోకి వెళ్ళైనా యూ కెన్ సీ ద డాటా. మనకి ఆ టేబుల్ ఎలా ఉంది, ఆ టేబుల్లో డాటా ఎలా ఉంది అనేది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద డాటా యూ కెన్ గో టు ది డాటా మోడల్ వ్యూవర్. ఈ డాటా మోడల్ వ్యూవర్ అనేది ఏంటంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ టేబుల్స్. మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ చేస్తారో ఆ టేబుల్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనేది చూపిస్తుంది. సో కరెంట్లీ నేను ఒకటే టేబుల్ లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఆ ఒక్క టేబుల్ చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్స్. సో ఇన్ ద ప్రివ్యూ సెక్షన్, ఇక్కడ మీరు ప్రివ్యూ సెక్షన్ ఉంది, ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్లో ఏ డాటా ఉంది, ఇలా డాటా ఎలా ఉంది అనేది ఇట్ విల్ షో యూ హై లెవెల్. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, సరే మనం ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటే వి మేడ్ ఇట్ బిజినెస్ ఫార్మాట్. బిజినెస్ ఫార్మాట్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ క్యాపిటల్ ఫాలోడ్ బై ది స్మాల్ లెటర్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ వాల్యూస్? మన ఫీల్డ్ నేమ్స్ మాత్రం రీనేమ్ చేసాము, బట్ వాల్యూస్ మాత్రం స్టిల్ క్యాపిటల్ లెటర్లో వస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ చూస్తే కంప్లీట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉన్నాయి. మనం ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటే రీనేమ్ చేసాం, కానీ హౌ అబౌట్ కన్వర్టింగ్ దిస్ వాల్యూస్? ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూస్, ఇది పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అంటారు. ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్, ఈ జాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్. మరి వాల్యూస్ పైన వాల్యూస్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి? వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఫంక్షన్. వీ హ్యావ్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ దట్ షోస్ దట్ కన్వర్ట్ ది డాటా బేసికలీ. అంటే డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ వాడి మనం ఈ డాటాని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డాటా ఇంటూ లోవర్ కేస్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అప్పర్ కేస్లో ఉంది కదా, సో ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ లోవర్ కేస్. సో లోవర్ కేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ ది ఫంక్షన్ కాల్ లోవర్. సో మీరు ఏదైతే ఫంక్షన్ అప్లై చేద్దాం అనుకున్నారు, అంటే మనం అప్లై చేసే ఫంక్షన్స్ ఏమైనా సరే గుర్తుంచుకోండి, అవి ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాల్యూస్ పైన అప్లై అవుతాయి. If you write any function, that function applies on the values of the particular field. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ పైన ఫంక్షన్ అప్లై చేయాలి అంటే అందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని లోవర్ కేస్లోకి చేంజ్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే లోవర్, మీరు టైప్ చేస్తుంటేనే మీకు ఫంక్షన్ నేమ్ అంటే షార్ట్ కట్లోనే మీరు ఎంటర్ చేస్తుంటప్పుడే మీకు కంప్లీట్ నేమ్ లిస్ట్ చూపిస్తుంది. ఎల్ అని టైప్ చేయగానే ఎల్తో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా లిస్ట్ అయ్యాయి మీకు.
సో ఇక్కడ నాకు లోవర్ కేస్ కాబట్టి లోవర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది మనకి, లోవర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే లోవర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు లోవర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. అంటే మనకి ఏ ఫీల్డ్ పైన అప్లై అవ్వాలో ఆ ఫీల్డ్ ని ఆ ఫంక్షన్ లో పెట్టేయాలి. లోవర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్. మరి ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మనం కన్వర్టింగ్ ది క్యాపిటల్ లెటర్ ఇంటూ స్మాల్ లెటర్స్. దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో దీన్ని ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి, సేమ్ ఇదే నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను. రీనేమ్ ఇవ్వాలి అంటే హౌ కెన్ వి రీనేమ్ ది ఫీల్డ్స్? యాజ్ పెట్టేసి సేమ్ అలాగే ఇచ్చేస్తున్నాను, సేమ్ నేమ్ తో ఇచ్చేస్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు చూద్దాము, ఇప్పుడు లోడ్ చేసి చూద్దాము. ఇందాక క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంది కదా, లెట్స్ సీ whether these values are converted or not. Let's go to the data model viewer and click on the table name, and you can see all the values are now into the lowercase. ఇందాక అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉన్నవి ఇప్పుడు అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్ లోకి వచ్చేసినాయి, బికాస్ వి యూజ్ ది ఫంక్షన్ కాల్ లోవర్ నథింగ్ బట్ లోవర్ కేస్. అప్పర్ కేస్ లోకి రావాలంటే మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది అప్పర్ ఫంక్షన్. బట్ నాకు బిజినెస్ ఫార్మాట్ లోకి రావాలి. బిజినెస్ ఫార్మాట్ మీన్స్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఫాలోడ్ బై ది స్మాల్ లెటర్స్. ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రం క్యాపిటల్ ఉండాలి, మిగిలిన అన్ని లెటర్స్ స్మాల్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ మై బిజినెస్ ఫార్మాట్. సో for that we have the function called capitalize. Capitalize of last name అనే ఫీల్డ్ పైన అప్లై చేస్తున్నాను capitalize అనే ఫంక్షన్, జస్ట్ టు సీ మనకు ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూడడం కోసం. So you can see now the first letters are capital followed by the small letters. This is nothing but the converting the values ని కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే we have to use the functions. ఫీల్డ్ నేమ్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే you can rename it ఫీల్డ్ నేమ్ ని. బట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే మాత్రం we have to use the functions. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే we have to use the function. So now I'm replacing the lower function with the capital S for the first name also, because అందులో ఉన్న వాల్యూస్ కూడా నాకు బిజినెస్ ఫార్మాట్ లో రావాలి కాబట్టి. Now you can see after using the capitalize function, the first letter is capital and remaining following letters is lowercase. But the thing ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ లో ఉండిపోయినాయి. నాకు రిపోర్ట్ లో మాత్రము ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి చూపించాలి. అంటే ఐ వాంట్ టు కంబైన్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ టుగెదర్ టు షో ఇట్ యాజ్ అ ఫుల్ నేమ్. లేదంటే కస్టమర్ యొక్క నేమ్ అని చూపించాలి. కస్టమర్ నేమ్ అని ఆ రెండు నేమ్స్ ని కంబైన్ చేసి చూపించాలి. ఇప్పుడు రెండు సెపరేట్ గా ఉన్నాయి, నాకు ఫస్ట్ నేమ్ సెపరేట్ గా ఉంది, లాస్ట్ నేమ్ సెపరేట్ గా ఉంది. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి చూపించాలి నేను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ది కాపీ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ ఇన్ ద మెమొరీ. రెసిడెంట్ లో నథింగ్ బట్ ది కాపీ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్లీ కాపీ ఆఫ్ ది ఆల్రెడీ లోడెడ్ టేబుల్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టెంప్ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్స్ అని ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను, టేబుల్ నేమ్. ఇందులోకి ఐఎమ్ లోడ్ స్టార్ రెసిడెంట్ కస్టమర్, and then I'm dropping the table
customer. So just నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే లెట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. So as I mentioned, Qlik is a step-by-step process, right? So what will happen here? This is the RAM. ఇది నా సిస్టమ్ ర్యామ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కస్టమర్ అనేది ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్లోకి ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రెసిడెంట్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ కాపీ ఆఫ్ ది టేబుల్. కాపీ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఇదే సేమ్. ఈ టేబుల్నే ఇంకో కాపీ తీసుకుంటున్నాను నేను. లోడ్ స్టార్ అన్నాను. లోడ్ స్టార్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్, స్టార్ నథింగ్ బట్ అన్ని ఫీల్డ్స్, ఇక్కడ ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ అన్ని ఫీల్డ్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇంకో టేబుల్లోకి కాపీ చేసుకున్నాను, విచ్ ఇస్ టెంప్ కస్టమర్. ఇది టెంప్ కస్టమర్, ఇది కస్టమర్. This is called resident. Resident nothing but just duplicating the already loaded table. Memory lo already oka table load ayina data ni you are residenting. Okay, you are taking the duplicate of the table in the memory and you are copying all the data from customer table. So rendu tables create చేస్తున్నాను మెమరీలో. చేసి ఫస్ట్ టేబుల్ ని నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను. సేమ్ క్యూడి ఎలాగైతే చేసామో క్యూడి క్రియేషన్ లో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ క్యూడి కాకుండా నేను రెసిడెంట్ లోడ్ తీసుకున్నాను. రెసిడెంట్ లోడ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తాను. ఇక్కడ లోడ్ స్టార్ పెట్టాను. లోడ్ స్టార్ లో ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్, ఇక్కడ ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని ఈ లోడ్ స్టార్ లో వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ నేమ్ కంబైన్ చేయాలి అంటే అండ్ పర్సెంట్. రెండు ఫీల్డ్స్ ని కంబైన్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది అండ్ పర్సెంట్. దీన్ని నేను కస్టమర్ నేమ్ అంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ స్పేసెస్, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్? ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్, డబుల్ కోట్స్ లేదనుకుంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ని నేను ఒక టేబుల్ ని ఆ టేబుల్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాపీ చేసుకొని ఆ కాపీ చేసుకున్న టేబుల్లో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ కస్టమర్. సో ఇక్కడ నేను కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ని కంబైన్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఇందులో అప్డేటెడ్ డాటా ఉంది, అంటే లైక్ అడిషనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి ఈ టెంప్ కస్టమర్ లో. లైక్ ది ఫుల్ నేమ్, కస్టమర్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ అనేది నాకు ఒక అడిషనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అది ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. నాకు రెండు ఫీల్డ్స్ ని ఒకదానికొకటి కంబైన్ చేశాను. రెండు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ని కలిపి ఇంకో కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను నేను. దీనిని ఏమంటారంటే కంబైన్డ్ ఫీల్డ్ ఆర్ కాంపోజిట్ ఫీల్డ్ అంటారు. కంబైన్డ్ ఫీల్డ్, కాంపోజిట్ ఫీల్డ్, రెండు ఫీల్డ్స్ ని మీరు కంబైన్ చేశారు, అండ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసుకొని కంబైన్ చేశారు. దాన్ని మీరు కస్టమర్ నేమ్ అంటున్నారు. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కంబైన్డ్ ఫీల్డ్ ఆర్ కాంపోజిట్ ఫీల్డ్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో నాకు కంపేర్ టు దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇందులో ఉన్న డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది. అలాంగ్ విత్ దట్ ఐ హ్యావ్ అ వన్ న్యూ ఫీల్డ్. ఇందులో ఉన్న కంప్లీట్ డాటా ఉంది, కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న కంప్లీట్ డాటా ఉంది, ప్లస్ అడిషనల్ గా నాకు ఒక టేబుల్ ఉంది, అది అడిషనల్ ఇంకొక ఫీల్డ్ ఉంది, సారీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో దట్స్ ద రీజన్ టు సేవ్ ద మెమరీ నా సిస్టంలో మెమరీ సేవ్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఏదైతే టేబుల్ని డూప్లికేట్ చేసుకున్నానో ఆ డూప్లికేట్ అయిన టేబుల్ని, అంటే ఏదైతే ఒరిజినల్ టేబుల్ ఉందో ఆ ఒరిజినల్ టేబుల్ని నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను. బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ డూప్లికేట్ టేబుల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇంకెక్కడ రిపోర్ట్ ఉన్నా కూడా నాకు
ఈ డూప్లికేట్ టేబుల్నే వాడుకుంటూ వెళ్తాను, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ది యాజ్ ఇట్ ఈస్ కామ్ డాటా. ఇందులో ఉన్న సేమ్ డాటా నాకు ఇక్కడ ఉంది, along with the some additional transformation. Clear? So this is called resident load. Resident is nothing but the duplicate of the previous table. Duplicate of the previously loaded table. ఫీల్డ్స్ ఫస్ట్ కస్టమర్ టేబుల్ లోనే కంబైన్ చేసుకోవచ్చు కదా, మరి ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. మీరు దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. మీరు ఇక్కడే కంబైన్ చేసుకోవచ్చు కదా. వై యూ టేక్ ది రెసిడెంట్ లోడ్ అంటే, జనరల్ గా మనం క్యూవిడి లోడ్ చేసేప్పుడు వి షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. జనరల్ గా చెప్పాలంటే అసలు ఇటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కూడా మనము ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. బికాస్ మీరు ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయకపోతే దట్ క్యూవిడి విల్ బి ఆప్టిమైజ్డ్ లోడ్. ఆప్టిమైజ్డ్ లోడ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, నేను ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ లోడింగ్ ది డాటా. కస్టమర్ డైరెక్ట్ యాక్టివ్గా లోడ్ అయింది, దట్స్ ఓకే. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, మనము క్యూవిడి లోడ్ చేసేప్పుడు ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు, అంటే ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయకూడదు జనరల్ గా. ఎందుకంటే మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ డాటా ఉంటుంది, కొన్ని లాక్స్ ఆఫ్ డాటా, క్రోర్స్ ఆఫ్ డాటా ఉంటుంది. సో మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్యూవిడి లోడ్ చేస్తున్నప్పుడే చేశారనుకోండి, దట్ విల్ స్లో డౌన్ యువర్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ ఫంక్షన్స్ ఇవేవైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నానో వీటిని నేను కామెంట్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇది లోడ్ చేస్తుంటే మీకు రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు. క్యూవిడి రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే దానిలో ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లేవు, అది చాలా ఫాస్ట్ గా లోడ్ అవుతుంది. ఇటువంటి అలా రో బేస్డ్ క్యూవిడి ఏవైతే ఉందో, అంటే మీరు క్యూవిడిలో నుంచి డాటాను లోడ్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, బికాస్ దట్ విల్ బి, మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేయకపోతే ఆ క్యూవిడిలో డాటా అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా లోడ్ అవుతుంది. అంటే కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ డాటా కూడా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో లోడ్ అవుతుంది. లేదు మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ స్లో డౌన్ ది ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ కావాల్సింది ఇట్ మైట్ టేక్ 1 minute or 2 minutes. మీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డాటాను బట్టి కొన్నిసార్లు 10 minutes కూడా పడవచ్చు. సో మనం ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ క్యూవిడి లోడ్ లో అవాయిడ్ చేస్తే, క్యూవిడి లోడ్ పైన ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవాయిడ్ చేస్తే మనకి క్యూవిడి అనేది అంత ఫాస్ట్ లోడ్ అవుతుంది. Once QVD loaded, then you can take the resident load and do all kind of transformations you want. మీరు ఒక క్యూవిడి లోడ్ చేసుకొని తర్వాత ఆ టేబుల్ ని కాపీ చేసుకొని అక్కడ మీరు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే చేసుకోండి. దట్ వే యూ కెన్ స్పీడ్ అప్ ది ప్రాసెస్ జనరల్ గా. అప్పుడు ఆప్టిమైజేషన్ పోదా అండి? అప్పుడేం పోదు, ఎందుకంటే మీరు క్యూవిడి ఫస్ట్ ఆప్టిమైజర్ లోడ్ లో లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత అంతా కూడా మెమొరీలో నుంచి తీసుకునేదే కదా మీరు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఇదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని ఎనేబుల్ చేసి లోడ్ చేస్తుంటే మీకు ఇందాక చూపించిన ఆప్టిమైజ్డ్ లోడ్ అనే మెసేజ్ చూపించదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ఆప్టిమైజ్డ్ లోడ్ నౌ, బికాస్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ ఈస్ స్లో డౌన్ ది ప్రాసెస్. మీరు ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేకపోతే మీకు రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అని చూపించింది, ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెట్టగానే రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అనే మెసేజ్ పోయి ఇట్స్ జస్ట్ లోడెడ్ ఎ నార్మల్ టేబుల్. సో ఈ రెసిడెంట్ లోడ్ వాడడానికి మేజర్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్దర్ గా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఫర్దర్. లేదు నాకు రెసిడెంట్ లోడ్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, నేను ఇది రెసిడెంట్ లోడ్ లో ఎందుకు చేయాలి, ఈ విత్ ఇన్ ది లోడ్ లోనే చేసుకోవచ్చు కదా అంటే, ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ బై టేకింగ్ ది ప్రెసిడెంట్ లోడ్. ఈ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక లోడ్ పైన ఇంకొక లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే దాన్ని ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటారు. అంటే ఒక టేబుల్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మల్టిపుల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్స్, that can be considered as the preceding load. అంటే ఇప్పుడు మీరు రెసిడెంట్ లోడ్ తీసుకున్నారు కదా, వై యూ టేక్ ది రెసిడెంట్ లోడ్, మీరు ప్రెసిడింగ్ లోడ్ లో అంటే దీని లోడ్ పైన రాసుకోవచ్చు అంటే రాసుకోవచ్చు. మీరు ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అన్న రాసుకోవచ్చు, రెసిడెంట్ లోడ్ అని రాసుకోవచ్చు. అదే డెవలపర్ గా మీ విషయం.
బట్ జనరల్ థింగ్స్ ఏంటంటే అందరు డెవలపర్స్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అనేది వాడరు. ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా డెవలప్ చేసే ప్రాజెక్ట్ అంటే మీ ఇష్టం, మీరు ఎలానే రాసుకోవచ్చు. బట్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ లో మీకు వెళ్ళాలనుకోండి, వాళ్ళు ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అనే కాన్సెప్టే వాడలేదు. దే టుక్ రెసిడెంట్ లోడ్ ఎవ్రీ టైమ్ దే నీడ్. వాళ్ళకి అవసరం అన్న ప్రతిసారి వాళ్ళు రెసిడెంట్ లోడే తీసుకుంటారు. మాక్సిమం కేసెస్ లో రెసిడెంట్ లోడే ఎక్కువ ఉంటుందండి. కంపేర్ టు ప్రెసిడింగ్ లోడ్, రెసిడెంట్ లోడే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిన లాజిక్ ని నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ రాసేయచ్చు. లోడ్ స్టార్ లో ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ది బిలో టేబుల్, బిలో లోడ్ స్టేట్మెంట్, అండ్ ప్రతి లోడ్ కి వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది సెమీకోలన్. సో ఒకే టేబుల్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ మల్టిపుల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్స్, సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇట్, this is the first load statement, customer.qvd, and then after above the load statement I'm using a one more load statement. This is nothing but the preceding load. ఒక లోడ్ పైన ఇంకొక లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే దాన్ని ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ లో యూ షుడ్ నాట్ మెన్షన్. ఇక్కడ రెసిడెంట్ లోడ్ అయితే మీరు స్పెసిఫిక్ గా రెసిడెంట్ కస్టమర్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ప్రెసిడింగ్ లోడ్ లో అలాంటిది మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ పుట్ సెమీకోలన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ క్యూడి లోడ్ అవుతుంది. దీనిపైన ఇది లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ లోడ్ స్టార్ అన్నాం. లోడ్ స్టార్ అంటే ఏంటంటే స్టార్ నథింగ్ బట్ ఇండికేట్స్ కింద ఉన్న కంప్లీట్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. ఈ కింద లోడ్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ ఈ లోడ్ స్టార్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఈ కింద లోడ్ స్టార్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ అని కూడా, అంటే కింద లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా ఈ లోడ్ స్టార్ లో వచ్చేస్తాయి. అండ్ దెన్ అడిషనల్లీ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో లెట్స్ సీ దిస్. Let's comment out this one and see. సో ఇలా మనము ప్రెసిడింగ్ లోడ్స్ ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు అండి. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్. సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ ది నార్మల్ లోడ్. క్యూవిడి లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయట్లేదు. కెన్ యూ గైస్ గెస్, డూ ఐ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్? ఇక్కడ నాకు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? నిన్న మీకు లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను. వాట్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్ ఇన్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్? ఫీల్డ్ నేమ్స్ అనేవి యూనిక్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అనేవి యూనిక్ గా ఉంటాయా? ఇప్పుడు నేను ఇలా రాస్తే యాక్చువల్గా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లోడ్ లో కాంబినేషన్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు మళ్ళీ సేమ్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడ మీరు ఏ లోడ్ రిఫర్ చేస్తున్నారు? సెకండ్ లోడ్ అండ్ థర్డ్ లోడ్. సెకండ్ లోడ్, థర్డ్ లోడ్. సెకండ్ లోడ్ అంటే ఈ లోడా మీరు అనేది? ఆ లోడ్ లో ఫస్ట్ నేమ్, ఆ రెండు లోడ్స్ లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేవి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. అది ఒక పాసిబిలిటీ. ఇన్ కేస్ ఎర్రర్ వస్తే అదొక పాసిబిలిటీ. ఇప్పుడు ఈ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే కింద నుంచి పైకి జరుగుతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడైనా సరే, గుర్తుంచుకోండి.
ఇది బాటమ్ టు అప్ అప్రోచ్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, అండ్ దీనిపైన దిస్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ ఎగ్జిక్యూషన్, అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూషన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు క్యూవిడిలో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు ఉన్నాయి. లోడ్ స్టార్ అన్నాను, ఆల్రెడీ స్టార్ లోకి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే లోడ్ స్టార్ నథింగ్ బట్ కింద ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్, కింద లోడ్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ అన్నమాట లోడ్ స్టార్ అంటే. సో ఇందులో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఉంది. మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, క్యాపిటల్ ఏదైనా ఫంక్షన్ వాడి మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమే ఇస్తున్నాను. సో ఈ లోడ్లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేది టూ టైమ్స్ వచ్చింది విత్ సేమ్ నేమ్. ఆల్రెడీ లోడ్ స్టార్ లో ఒక ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది, దట్ కమ్ ఫ్రమ్ ది బిలో టేబుల్, బిలో లోడ్ స్టేట్మెంట్. బట్ ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో అడిషనల్ గా నేను ఇంకొక ట్రాన్స్ఫర్ క్యాపిటల్ ఏదైనా ఫంక్షన్ వాడి మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఇస్తున్నాను. మళ్ళీ ఐఎమ్ రీనేమింగ్ ది సేమ్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్. ఆల్రెడీ లోడ్ స్టార్ లో లాస్ట్ నేమ్ ఉంది, మళ్ళీ ఒక లాస్ట్ నేమ్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఫీల్డ్ నేమ్ మస్ట్ బి యూనిక్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. సో లెట్స్ ట్రై దట్. సో ఫీల్డ్ నేమ్స్ మస్ట్ బి యూనిక్ విత్ ఇన్ ద టేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫస్ట్ నేమ్ 1, లాస్ట్ నేమ్ 1 అని ఇస్తాను. నౌ ద ఇష్యూ వాస్ రిజాల్వ్డ్. మీరు చూడండి, నేను ప్రెసిడింగ్ లో రాసినా కూడా నాకు ఆప్టిమైజ్ లోడ్ అవ్వట్లేదు, క్యూవిడి ఆప్టిమైజ్ లోడ్ అవ్వట్లేదు. నేను ప్రెసిడింగ్ లోడ్ రాశాను, ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయట్లేదు. I write the preceding load, but still the QVD is not optimized load. సో అందుకనే మాక్సిమం కేసెస్ లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ క్యూవిడిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా లోడ్ చేసుకుంటారు వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. క్యూవిడి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా లోడ్ చేసుకొని తర్వాత దాన్ని రెసిడెంట్ లోడ్ తీసుకొని ఆ రెసిడెంట్ లోడ్ లో వాళ్ళకి కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని చేసుకుంటారు. బికాస్ రో బేస్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ క్యూవిడి ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఒక అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్గా ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ క్యూవిడి లోడ్ చేసేటప్పుడు, ఆన్ క్యూవిడి లోడ్స్. ఇటువంటి క్యూవిడి లోడ్ చేసేప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ ఇట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రిసీడింగ్ లోడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ డూయింగ్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హియర్. ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ డెవలపర్గా ఇట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. So for that point of view, you'll take the resident load and then you have to apply the transformations in that resident load. So ఇలాంటి preceding loads మీరు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు అండి, there is no restrictions. అంటే ఒక లోడ్ పైన ఇంకో లోడ్ అనేది మీరు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు, there is no restrictions. మీరు 4 రాయాలి 5 రాయాలని ఏం లేదు. సో క్లిక్ వాళ్ళు కూడా అఫీషియల్ గా ఎక్కడ కూడా లిమిట్ ఇవ్వలేదు దీనికి. అంటే మీరు ఇన్నే లోడ్స్ రాసుకోవచ్చు అనే లిమిటేషన్ అయితే ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు. సో యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ లోడ్. అంటే ఒక లోడ్ పైన లోడ్, వాట్ ఎవర్ ద లాస్ట్ ఫైనల్ లోడ్, అంటే టేబుల్ కింద ఉన్న లోడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ టేబుల్ అన్నమాట. అది టేబుల్ నేమ్ కింద ఏదైతే లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఉందో దట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. అంటే అందులో ఉన్నదే మీకు ఫైనల్ గా ఆ టేబుల్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ మాత్రం కింద నుంచి పైకి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే. ఫస్ట్ క్యూవిడి లోడ్, తర్వాత దీని పైన లోడ్, దాని తర్వాత ఈ లోడ్. అలా మీరు 100 రాసుకుంటే 100 1 2 3 కింద నుంచి 1 2 3 అట్లా 100 వెళ్తూ ఉంటుంది. మరి మన ప్రెసిడింగ్ లోడ్కి రెసిడెంట్ లోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రెసిడింగ్ లోడ్కి వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు రెసిడెంట్ లోడ్కి వెళ్ళాలి? సో ఇందాక చెప్పినట్టు రెసిడెంట్ లోడ్కి ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీ కెన్ ప్రిఫర్ దాట్, బికాస్ క్యూవిడి లోడ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎటువంటి స్లోనెస్ ఉండకూడదు కాబట్టి దట్స్ వన్ వే. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి డాటా సార్టింగ్ అంటారు. డాటా సార్టింగ్ అంటే ఐడియా ఉందండి? సార్టింగ్ అంటే ఐడియా ఉందా? జనరల్గా సార్టింగ్
ఆర్డర్ వైజ్ అండి. సార్టింగ్ అంటే లైక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ డాటాని చూపించాలి అంటే అటువంటి థింగ్స్ అనేవి మనకి క్యూవిడి లోడ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే ప్రెసిడింగ్ లోడ్లో కానీ పాసిబుల్ కాదు. డాటాని సార్ట్ చేయడం అనేది మనకి ప్రెసిడింగ్ లోడ్లో కానీ లేదంటే డైరెక్ట్గా క్యూవిడి లోడ్ చేసేప్పుడు కానీ డాటాని సార్ట్ చేయలేం మనం. డాటాని సార్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా రెసిడెంట్ లోడ్కి వెళ్ళాల్సింది, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. సో ఎనీవన్ ఫెమిలియర్ విత్ ఎస్క్యూఎల్ అండి? ఆల్రెడీ ఎవరికైనా ఫెమిలియర్ ఉన్నారా ఎస్క్యూఎల్లో? సార్టింగ్ కి ఏం వాడతారండి ఎస్క్యూఎల్లో? సార్ట్ బై, ఆర్డర్ బై వాడతారండి. ఆర్డర్ బై సేమ్, ఆర్డర్ బై అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ అని చెప్పి. ఆర్డర్ బై అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఇక్కడ కూడా అదే వాడతాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ లోడ్ దిస్ డేటా అండ్ సి మనకి అసలు డేటా ఫస్ట్ ఎలా లోడ్ అవుతుందో చూద్దాం. గో టు ది డేటా మోడల్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే డేటా అంతా కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది, అంటే తక్కువ నెంబర్ నుంచి ఎక్కువ నెంబర్ ముందుకు వెళ్తుంటే. సో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్, దెన్ హైయెస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్లో వస్తుంది. ఐ వాంట్ టు ప్రెజెంట్ దిస్ ఇన్ ది డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అంటే నాకు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ రావాలి, లోయెస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్లో రావాలి. ఐ వాంట్ టు సార్ట్ దిస్ డాటా. ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఉన్న డాటాని బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐడి, ఈ పర్టికులర్ డాటాని ఐడి బేస్ చేసుకొని నేను డాటాని సార్ట్ చేయాలి. అంటే ఏదైతే ఐడి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉందో అది నాకు ఫస్ట్లో రావాలి. ఇప్పుడు మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది, మనకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రావాలి. సో ఇటువంటి డాటా సార్టింగ్ అనేది మనకి ఈ ప్రెసిడింగ్ లోడ్లో కానీ లేదంటే క్యూవిడి లోడ్లో కానీ పాసిబుల్ కాదు. సో ఎస్క్యూఎల్లో ఎలా రాస్తారు అంటే సార్టింగ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ బై ఐడి, అసెండింగ్ అయితే ఏఎస్సి అని, డిసెండింగ్ అయితే డెస్క్ అని ఇలా రాస్తారు. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రెసిడింగ్ లోడ్లో ఆర్డర్ బై రాయగానే రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది, బికాస్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ అలో ఆర్డర్ బై వైల్ లోడింగ్ ది క్యూవిడి ఆర్ వైల్ డూయింగ్ ది ప్రెసిడింగ్ లోడ్. మీరు ప్రెసిడింగ్ లోడ్ చేసేప్పుడు కానివ్వండి లేదంటే క్యూవిడి లోడ్ చేసేప్పుడు కానివ్వండి మీరు డాటాని అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేయలేరు. సో దానికోసం మీరు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద రెసిడెంట్ లోడ్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే. ఇక్కడ మీరు ఆర్డర్ బై అసెండింగ్ ఐడి ఆర్ డిసెండింగ్ ఐడి. సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ క్యూవిడి లోడ్ చేస్తున్నాను, తర్వాత ప్రెసిడింగ్ లోడ్లో సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ 1 లాస్ట్ నేమ్ 1 అనే 2 కొత్త ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్ని నేను డూప్లికేట్ చేసుకున్నాను. టెంప్ కస్టమర్లోకి అందులో ఉన్న డాటా అంతటిని లోడ్ చేస్తున్నాను. లోడ్ స్టార్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ దట్ కస్టమర్ టేబుల్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ 1 లాస్ట్ నేమ్ 1 బేస్ చేసుకొని నేను కస్టమర్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో సార్టింగ్ ద డాటా. నేను డాటాని కూడా సార్ట్ చేస్తున్నాను. ఎస్క్యూఎల్లో ఎలా అయితే రాస్తున్నామో సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్డర్ బై, ఎస్క్యూఎల్లో కూడా ఇలాగే రాస్తారు, ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తాం మనం. సో ఆర్డర్ బై ఐడి డిసెండింగ్ ఆర్డర్, డెస్క్ అంటారు డిసెండింగ్ అయితే. సో తర్వాత ఈ టేబుల్లోకి నేను కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ది ఒరిజినల్ టేబుల్ బికాజ్ ఐ నోడ్ ఇట్. సో లెట్స్ సీ ద డాటా. So you can see this is the descending order now. So ఇందాక 11,000తో స్టార్ట్ అయింది మనకి ఐడి అనేది, బట్ నౌ యూ కెన్ సీ 29,483, తర్వాత 29,482. సో హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ నౌ. మీరు డౌన్కి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ది 11,000 ఇక్కడ. 11,000 అనేది లాస్ట్లో వస్తుంది. సో ఐ జస్ట్ సార్టెడ్ ది డాటా, అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వచ్చిన డాటాని నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేసుకున్నాను.
ఇటువంటి ఈ ఆర్డర్ బై స్టేట్మెంట్ అనేది మీకు ప్రెసిడింగ్ లోడ్ లో అసలు పనిచేయదు. ప్రెసిడింగ్ లోడ్ లో కానివ్వండి, లేదంటే ఈ నార్మల్ క్యూబిడి లోడ్ పైన యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ది ఆర్డర్ బై. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ది ఆర్డర్ బై హియర్, సో యూ కెన్ సీ మీరు రెడ్ కలర్ చూస్తున్నారు. రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇస్ నాట్ ది ఇన్కరెక్ట్ వన్. అండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ హియర్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ లో రాసినా కూడా ఇట్ షోస్ ఎర్రర్ ఆర్డర్ బై. అదే రెసిడెంట్ లోడ్ లో రాస్తుంటే మాత్రం ఇట్ కన్సిడర్ యాజ్ ద బ్లూ కలర్. సో దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అండ్ రెసిడెంట్ లోడ్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు క్వశ్చన్, ఇది ఖచ్చితంగా ఉండే క్వశ్చన్ ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అండ్ రెసిడెంట్ లోడ్? ఒక టేబుల్లో మల్టిపుల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే దాన్ని ప్రెసిడింగ్ లోడ్ అంటారు. అండ్ ఒక టేబుల్ ని మనము ఆల్రెడీ ఒక లోడ్ అయిన టేబుల్ ని డూప్లికేట్ చేసుకుంటే దాన్ని రెసిడెంట్ లోడ్ అంటారు. ఈ రెండింటి మధ్యలో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దిస్ ఆర్డర్ బై స్టేట్మెంట్. డాటా సార్టింగ్ is not possible in the preceding load and that can be possible through only resident load only. Data sorting is not possible in the preceding load, that can be only possible in the resident load. మరి డాటాని సార్ట్ చేయాలి అంటే you definitely have to go with the resident load. ఇక వేరే ఆప్షన్ లేదు Qlik లో. There is no such options that can sort the data other than the resident load. Clear? Any questions on it? Anyone? That's clear. So preceding load and resident load, these are the two normal things. But general ga manamu as a developer ga we should be always don't do any transformations on QED loads. QED load చేసినప్పుడు try to avoid such kind of transformations, because అలా చేసినప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మనకి యాజ్ ఎ మెన్షన్ కొన్ని లాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. సో మనం ఎన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేస్తే ఆ రీలోడ్ టైం అనేది అంత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అంత పెరుగుతుంది. అప్లికేషన్ యొక్క సైజ్ అంటే అప్లికేషన్ అంతా స్లో అయిపోతుంది అనమాట, ఐ వుడ్ సే. సో ట్రై టు అవాయిడ్, డోంట్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ QED లోడ్స్. ఆల్వేస్ లోడ్ QEDs in optimized mode. Row based optimized. Row based optimized means avoiding the transformations. That is nothing but the row based optimization. Then always prefer to go with the resident loads. Resident load తీసుకున్న తర్వాత you have to drop the original table from the memory. Once the resident load is done. Then mapping load, inline load, binary load, these are the some advanced concepts. Inline load is a straightforward one, and no problem, we can discuss that in the today's class. But the mapping load and binary load are the advanced concepts that comes with the different scenarios. I mean, based on the different scenarios, we use these functions. So this is about the preceding load and resident load. Preceding load, you can always remember bottom to up approach. You can write n number of preceding loads. Whatever the load statement that is top, that is your final load statement, final table. Each load must end with the semicolon. And resident load nothing but the already memory load in a table ni matrame resident load తీసుకోగలరు. Remember one thing. Table ni resident load
టేబుల్ ని ఆల్రెడీ మెమరీలో లోడ్ చేయకుండా యూ కెన్ నాట్ టేక్ ద రెసిడెంట్ రో. సిమిలర్ టు క్యూవిడి, మన క్యూవిడి ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఆల్రెడీ మెమరీలో స్టోర్ అయిన టేబుల్ ని మనము క్యూవిడి ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో రెసిడెంట్ రో కూడా అలాంటిదే, సేమ్ కాన్సెప్ట్. అక్కడ మనం స్టోర్ కమాండ్ రాస్తాము, ఇక్కడ మనం రెసిడెంట్ అని రాస్తాం. అండ్ తర్వాత టేబుల్ డ్రాప్ చేసుకోవాలి, దట్స్ మ్యాండేటరీ. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్. సార్ ఇక్కడ సార్టింగ్ చేశారు కదా, ఆర్డర్ సార్టింగ్. హలో, యా చెప్పండి. అక్కడ సార్టింగ్ చేశారు కదా, ఆర్డర్ బై ఐడి డిఎస్ అని. అక్కడ మనం మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ యూస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చండి. మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు సింప్లీ పుట్ కామా అండ్ రైట్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్. ఒక 2-3 ఫీల్డ్స్ పెట్టి చూపించండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఐడి పైన సార్ట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత జెండర్ పైన సార్ట్ అవుతుంది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో, ఆ తర్వాత ఆక్యుపేషన్. Let's do one thing. ఇది ఆల్రెడీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది యాన్యువల్ ఇన్కమ్. లెట్స్ డూ ఇట్ ఇన్ ది అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే, మీరు మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ ఐడి పైన డాటా అనేది సార్ట్ అవుతుంది, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, మీరు ఏ ఆర్డర్ పెడితే ఆర్డర్. ఆ తర్వాత సెకండ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ దానిపైన కూడా సార్ట్ అవుతుంది. సో రెండు కలిపి ఒకేసారి కాకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఐడి పైన నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను, అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే 11,000 అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ పైన కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నాం. సో యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇప్పుడు చిన్న నుంచి పెద్దకి ఏదైతే ఉందో అది చూపిస్తుంది, దాన్ని బట్టి మనకి ఐడీస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో లెట్స్ రిఫ్రెషింగ్. Okay, so this is in the text format. So these all are in the text formats. That could be the reason. So it is not for performing it. Let me
Now you can see annual income పైన ascending order. ఇందాక 90,000 starting. Now we put down 10,000 is ascending order. Now let's go back and add the ID. So it's interesting. It is only calculating one field. That's what I have written here. Testing. రెండు పెట్టా ఎన్ని ఫీల్డ్స్ పెట్టినా అప్లై అవ్వాలి, బట్ సమ్హౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. Yeah, I have to take a look at this. Yeah, but generally అయితే we generally do like many fields we can pass it. మా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా మేము 2-3 ఫీల్డ్స్ పాస్ చేసి ఆర్డర్ బై చేస్తున్నాం. It depends on the scenarios, but somehow it is not working right now. I will take a look at this. So let's go into the another load statement, which is inline load. So inline load అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా విత్ ఇన్ ద క్లిక్ సెన్స్ యూ కెన్ ఎంటర్ ది డాటా. అంటే మీరు ఒక శాంపుల్ డాటాని మీరు క్లిక్ సెన్స్ లో ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో ఎంటర్ చేసుకొని దాన్ని లోడ్ చేసుకోవడం కంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ద డాటా విత్ ఇన్ ది క్లిక్ సెన్స్ యూ కెన్ యూస్ ది ఇన్లైన్ లోడ్. సో ఇన్లైన్ లోడ్ అంటే జస్ట్ ప్యూర్లీ ఫర్ ది, ఇది ఒక మనకి ఎక్సెల్లో డాటాని ఎలా ఎంటర్ చేస్తామో సిమిలర్ వే అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్లైన్ లోడ్ సింటాక్స్ ఏంటంటే లోడ్ స్టార్ ఇన్లైన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ సెమీకోలన్. దిస్ ఇస్ ది సింటాక్స్ ఫర్ ది ఇన్లైన్ లోడ్. మీరు రాస్తున్నా, మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఇన్లైన్ లోడ్ అని రాయగానే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ చూపిస్తుంది. సో యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ టెంప్లెట్. సో లోడ్ స్టార్ ఇన్లైన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ సెమీకోలన్. సో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోపల రాసేవన్నీ కూడా మీకు డాటా. సో ఇందులో ఫస్ట్ రాసేదంతా కూడా ఫీల్డ్ నేమ్స్. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్, ఐడి, నేమ్, శాలరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఇస్ 3 ఫీల్డ్స్. ఫస్ట్ లైన్ లో రాసేవన్నీ కూడా ఫీల్డ్ నేమ్స్. సెకండ్ రాసేదంతా కూడా వాల్యూస్, అందులో ఉన్న వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో కామా ఇస్ ది డిఫాల్ట్ సెపరేటర్ ఫర్ ఈచ్ ఫీల్డ్. ఇన్లైన్ లోడ్ లో లోడ్ స్టార్ ఇన్లైన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్, ఇది మీరు ఎక్సెల్లో డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేసే డాటాని మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఎక్సెల్లో అయితే మనము మళ్ళీ ఇప్పుడు 3 ఫీల్డ్స్ తీసుకొని, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ దిస్
సో ఇక్కడ ఇదే ఐడి, నేమ్, శాలరీ 3 ఫీల్డ్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎలా అయితే రాసుకుంటామో సేమ్ ఇక్కడ మనకి లైన్ అనేది సెపరేటర్గా ఉంది ఇక్కడ చూస్తే. బట్ క్లిక్ లో మాత్రం మనకి ఏంటంటే కామా ఇస్ అ సెపరేటర్. వేర్ ఇస్ దిస్? కామా ఇస్ అ సెపరేటర్. సో 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A3 3000. సో ఫస్ట్ లైన్ ఫీల్డ్ నేమ్స్, రిమైనింగ్ ఆర్ డాటా, ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్న డాటాస్ అన్నమాట ఇవి. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ది ఇన్లైన్ రూట్. లోడ్ స్టార్ ఇన్లైన్, యూ కెన్ ఎంటర్ ద డాటా విత్ ఇన్ ద క్లిక్ సెన్స్. చాలా కేసెస్ లో మనం రియల్ టైమ్ లో వాడతాం దీన్ని. అంటే టు అవాయిడ్ ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఉంటాయి మనకి, అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. అటువంటి కేసు వచ్చినప్పుడు విల్ యూజ్ ది ఇన్లైన్ లోడ్స్. అంటే కొన్ని కేసెస్ లో హార్డ్ కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొంచెం డాటాని, అటువంటిప్పుడు కూడా వి యూజ్ ది ఇన్లైన్ లోడ్స్. సో ఇన్లైన్ లోడ్ డిఫాల్ట్ సెపరేటర్ వచ్చేసి కామా. లేదు నాకు కామా కాదు, నాకు వేరే ఏమన్నా సెపరేటర్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ పాయింట్, మీరు అది కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ బై డిఫాల్ట్ గా ఇన్లైన్ లోడ్ కి సెపరేటర్ గా మాత్రం కామా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, నాకు కామా కాదు, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సింబల్ నాకు అనుకుంటే సెపరేటర్ అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ దట్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కామా కాదు, నాకు ఈ పర్టికులర్ సింబల్ నాకు ప్రతి వాల్యూకి సపరేటర్. సో అప్పుడు ఏంటంటే మీరు క్లిక్ చెప్పాలి, అంటే మీరు సిస్టమ్కి చెప్పాలి నా డిఫాల్ట్ డెలిమీటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డెలిమీటర్ ఈజ్ అని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కామాకి అయితే మీరు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కామా కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉంది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ ఓకే దిస్ ఇస్ మై డెలిమీటర్, బికాస్ సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ కామా యాజ్ అ సెపరేటర్. మీరు ఇలా పెట్టి లోడ్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ కామా లేదు కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా ఒకటే ఫీల్డ్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. సిస్టమ్ కన్సిడర్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ అ సేమ్ ఫీల్డ్, సింగిల్ ఫీల్డ్. దట్స్ ద రీజన్ ఐ మెన్షన్ డెలిమీటర్ ఈజ్ దిస్ వన్ అని. అంటే అప్పుడు సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ మై సెపరేటర్, అంటే ఐడి అనే ఒక ఫీల్డ్, నేమ్ అనేది ఒక ఫీల్డ్, శాలరీ అనే ఒక ఫీల్డ్ అని అప్పుడు అర్థం చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీకు స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది. బట్ మేక్ షూర్ బై డిఫాల్ట్ డెలిమీటర్ ఈస్ కామా. అది మీకు కామా పెట్టినప్పుడు మీరు డెలిమీటర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఇలా రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చే డెలిమీటర్ వచ్చేసి కామా. సో లెట్స్ సీ వితౌట్ దిస్ వన్ హౌ ఇట్ కన్సిడర్. వితౌట్ దిస్ డెలిమీటర్ హౌ సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్. సో ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ విల్ స్టాప్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ టిల్ దిస్ లైన్. దీని తర్వాత నేను ఏది రాసినా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. దీని తర్వాత ఉన్న స్లైడ్స్ కానివ్వండి, దీని తర్వాత ఉన్న సెక్షన్స్ కానివ్వండి, దీని తర్వాత నేను రాసే కోడ్ ఏది కూడా ఈ ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ రాస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఇంకా అక్కడికి ఆగిపోతుంది అన్నాడు. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అక్కడికి ఆగిపోతుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, నాకు మెయిన్ సెక్షన్లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఈ సెక్షన్లో ఇన్లైన్ లోడ్ ఉంది, అండ్ కస్టమర్ అనేది ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, నాకు కస్టమర్ అనే డాటా లోడ్ అవ్వదు. యూ కెన్ సీ there is no loaded, customer data is not loaded here. And without having the delimiter field, system consider id, name, salary as a single field. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ డెలిమీటర్ వచ్చేసి కామా, బట్ ఇక్కడ నేను కామా కాకుండా వేరే ఇచ్చాను కాబట్టి సింబల్, సో సిస్టమ్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. అందుకని ఈ 3 ఫీల్డ్స్ ని ఒకే ఫీల్డ్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అదే ఇప్పుడు నేను డెలిమీటర్ ఈస్ కామా అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది ఈ సింబల్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, సిస్టమ్ నౌ స్ప్లిట్ దట్ ఇంటూ 3 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. So now you can see ID is a separate field, name is a separate field, salary is a separate field.
బై డిఫాల్ట్ డెలిమిటర్ వచ్చేసి కామా. సో దాని వరకు అయితే మీరు ఏది మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఐడి కామా నేమ్ కామా శాలరీ అని పెట్టేసి సరిపోతుంది. లేదు కొన్ని కేసెస్లో మీకు ఇలా రాసుకోమన్నారు అనుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద డెలిమిటర్ ఈస్. సో ద సిస్టమ్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. Any questions on anyone?